In space, food has a function. It's engineered to keep astronauts healthy, strong, and mission-ready. Astronauts are allowed to bring something extra, a small selection of dishes known as bonus food. These meals make up for just 10% of an astronaut's menu, but they carry something beyond nutrition, a memory of home. For ESA astronaut Sophie Adenot, it became a way to share the flavors of her country with her crewmates. Je cherchais une nourriture assez connectée à la Terre et qui transmettait des émotions. Parce que le but de la bonus food, c'est de partager avec ses collègues d'équipage des moments de réconfort, en fait, des moments où on fait découvrir aussi les traditions culinaires de chaque pays, de chaque nationalité. To design her menu, Sophie turned to Anne-Sophie Pic, the most Michelin-starred female chef in the world. Je suis tombée sur des vidéos de toi où j'ai senti que tu transmettais des valeurs, que tu transmettais autre chose que de la nourriture en fait. Et j'ai eu envie de te contacter sans savoir si c'était possible, faisable, et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. And when Anne-Sophie received the call, the response was immediate. Il y a une grande fierté, vraiment une très grande fierté d'être sollicitée par Sophie à ce moment-là, et bien sûr c'est un grand oui. Together, they created a menu that brings science and soul to the table. Sophie wanted her crewmates to experience the full spectrum of French cuisine. Moi, je voulais un petit peu tout le spectre de la cuisine française, c'est-à-dire autant des plats simples qu'on a tous mangés petits, soupe à l'oignon, du riz au lait, et autant des plats très raffinés qui mettent en avant la singularité de la cuisine française. From onion soup with pink peppercorns to braised beef with black garlic and smoked vanilla, each dish had to balance flavor, texture, and durability. Meals that could last up to 2 years on the shelf without losing their character. But adapting haute cuisine for space is no simple task. Il faut savoir très vite ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, donc quelles sont les contraintes. Donc les contraintes de très grande température, de cuisson de très grande température, qui déstructurent. Several rounds of testing were needed to find the right balance. À tout moment, il y a des petits réglages qui se font. Il y a des choses sur lesquelles on passe pas, c'est le goût et la texture. But creating these dishes is only the first step. Before they can fly to space, they must undergo one final transformation. That happens here at Cervere near Paris, one of the world's largest airline catering kitchens, where hundreds of thousands of meals are prepared every day. Here, chefs and engineers work side by side to adapt the recipes for spaceflight, transforming fine dining into sealed pouches ready for orbit. Each dish begins as it would in a traditional kitchen, cooking the ingredients to preserve their flavors. Here, one of Sophie's bonus dishes is being prepared. Poultry with tonka bean and creamy polenta. Once cooked, the food is rapidly cooled. Dans l'espace, la sécurité alimentaire est cruciale. Donc bien évidemment, on met en refroidissement rapide afin de ne pas avoir de développement microbien. The ingredients are then cut into small pieces. En apesanteur, ils n'ont pas de couteau. Il faut tout tailler de façon à ce que la dégustation puisse se faire avec une cuillère uniquement. Once ready, the dish is mixed and carefully placed into a pouch. But cooking is only the beginning. Before it can leave Earth, the food must undergo a strict sterilization process. Each pouch is sealed, labeled, and placed in an autoclave, where heat and pressure eliminate harmful microorganisms. And then voila! Once complete, they are ready to be shipped to ESA. After months of collaboration between chefs, engineers, and scientists, the dishes are ready for their journey. From a French kitchen in Paris to orbit. Now aboard the ISS, Sophie can finally share these dishes with her crewmates. Voilà, tout le monde est arrivé, j'ai ouvert tous les plats et on va pouvoir commencer à manger. Instantanément, je suis reconnectée à mes racines et à ma grand-mère qui me cuisinait ça, c'est génial. Because in a place as distant as space, even the smallest taste of home can help you stay grounded.
You know, the body needs calories, the physiology needs food to get energy, but the mind needs connection. Food is a universal way of creating bonding experiences among crew members, because whatever your origin, whatever your country, whatever your citizenship, whatever your past, food always brings memories, always bring a sense of connection between each other. This very good gourmet meal was a very, very good bonding moment for us all. Allez, bye bye.